медіація більше сфокусована на розв'язанні проблем. Dialogue is more focused on understanding the relationship between the parties in conflict and why the conflict is so difficult to resolve. Діалог більше зосереджений на тому, на відмінностях, на відносинах сторін конфлікту і на тому, на відмінностях, які відмінностях позиціях сторін конфлікту. I read memories of post-Albania, woman about conflict, disaster picture of this, and I have one question. Don't you think that it's some romantic to dialogue with so small groups when the power and information in the hands of political power, and how small groups of people from with different positions can help in solving the problem? Якщо правильно все зрозумів, то питання в тому, чи є сенс робити діалог в таких маленьких групах, якщо влада і ресурси зосереджені в руках інших людей, так, і потік інформаційний також. Чи можуть такі діалогові групи маленькі допомогти вирішенню цього конфлікту? Well, you saw in the movie Fisnik, he wants to be the prime minister. He wants to be the leader of the country. Один з героїв фільму, який ви бачили, Фіснік, він в кіно хотів стати прем'єр-міністром своєї країни і стати лідером. When we started in 1995 to invite people, you can say each group was small, but all together now 3,000 people from ex-Yugoslavia have visited my center in Norway. Коли ми починали в 95-му році, групи були маленькі, але в результаті сумарно 3,000 осіб взяли в діалогових процесах на початку. We invited potential leaders. Some of those that were potential leaders in 95, 96, 97 are leaders today. Ми запрошували потенційних лідерів, які в 95-му, 96-му, 97-му роках були потенційними лідерами. Деякі з них, вони і зараз лідери своїх спільнот. So, of course, it would maybe be romantic to think that you somehow will solve everything by dialogue, but I don't see it as a good alternative not to dialogue. I don't see it as a good alternative that some people should not talk together because they don't have the power to change the whole world. А вже ж романтичними можна назвати думки, якщо вважати, що діалог вирішить всі проблеми, але на мою думку, я не вважаю такої здатної до життя альтернативи не робити діалог, не проводити такі зустрічі. People that have been involved in dialogue work, they act in many different ways. Yesterday I was at a peace day, and the Nansen Center had worked with all the schools in the city, 19 schools. Люди, які працюють в діалогах, вони займаються багатьма аспектами. І вчора я був присутній на Дні миру, на якому були присутні також всі 19 шкіл. You know which day it was yesterday? Чи знаєте ви, який вчора був день? Міжнародний день миру. So, 600 children were celebrating. 600 children were celebrating yesterday. 600 дітей святкували вчора. But all the 19 schools have introduced dialogue training for the teachers, for the students, so it can multiply, it can grow, it can spread. Всі 19 шкіл представили діалоги так, щоб це могло поширюватись і результати їх помножуватись. What was the place?
This was a Prido, but it's a peace day, so it's all over the world, you know, everybody is. Yeah, I know. In Prido it was in Herzegovina. Ага, це було в Приєдорі. Приєдор, місто назва Босния та Герцеговина. But the point was that in Prido you had a very, very, very brutal war experience. Місто Приєдор пережило дуже брутальні, дуже жорстокі військові дії. 4,000 people were killed. 4,000 людей загинуло. And people had very, very powerful memories. І у людей, звісно, залишились дуже сильні спогади щодо тих подій. А чи вважаєте ви, що діалог стане способом розв'язання конфлікту на сході України? Do you consider the dialogue as a solving method for the conflict that is in front of Ukraine? I don't like to talk about dialogue as having a strong solving component, because I always talk about dialogue as having the focus on understanding. Я не люблю говорити про діалог як про такий, що має дуже сильний компонент вирішення проблем. Мені подобається говорити про діалог як про Understanding focus. Як розуміння, як порозуміння між людьми. I live in a country, Norway. Я живу в країні, яка називається Норвегія. We have been deeply involved in a war in Afghanistan. Ми були сильно залучені в військові дії в Афганістані. We now made an evaluation report, and basically the report says we didn't make it any better. Зараз у нас є звіт, оціночний звіт, який оцінює результати наших дій, і він говорить про те, що наші дії не зробили ситуацію кращою. Жодним разом. In Libya, we were very, very aggressive. Norway was very aggressive in Libya, and we are realizing in Libya we made it worse. Норвегія була агресивні військові дії в Лівії, і зараз ми розуміємо, що вони зробили лише гірше. In the Middle East, we have tried for 50 years to make peace. На Середньому Сході ми протягом 50 років намагалися встановити мир. So, the dominant ways of trying to make peace is not working. Отже, найбільш превалюючі, найбільш поширені способи працювати над миром, встановлювати мир, не працюють. But it's very important for me to say that when we look at Europe, every country needs to develop a dialogue culture. It's not something that, let's say, Ukraine needs. Norway needs it. Але коли я говорю про Норвегію, я говорю про те, що кожна країна повинна розвивати свою культуру діалогу, і включно з Норвегією, Норвегії потрібно працювати над цим. And if you ask me specifically about Ukraine, the question is not so much what you can solve with dialogue. The question is more, how can we start a dialogue? How can we start to talk with each other? Якщо ви запитуєте саме про Україну, то питання не в тому, що ми можемо вирішити за допомогою діалогу, а в тому, як ми можемо почати діалог, і з чого нам варто почати. Because if we have a good dialogue culture, it's easier to see options when the conflicts arise. Тому що якщо ми маємо хорошу культуру діалогу розвинену, то в таких випадках легше побачити варіанти, які перед нами постають, коли починається конфлікт. Якщо можна, я додам, я трохи знайомий з нансенським підходом до діалогу. Чи албанці задоволені своєю перемогою? Ті люди, які були в фільмі. Через 10 років вони проаналізували, чи вони досягли того, що хотіли? Do Albanians satisfied with their victory 10 years? Yes. If you ask young people in Kosovo today are not very happy. They are looking for options to get out. And that's the main reason why Kosovo do not
are not allowed to travel in Europe. So you are a little bit stuck in Kosovo. You don't have the freedom to travel. Якщо спитати зараз молодих людей в Косово, чи щасливі вони скажуть ні, тому що більшість з них, дуже багато молодих людей хоче зараз залишити Косово, і саме це є причиною, чому країні Косово не дозволяють вільно подорожувати Європейським Союзом. And in Kosovo they kind of realize that the politicians, they are there because they want power. They are not there to make life better for the people. І зараз з'явилось розуміння того, що політики насправді йдуть в політику не для того, тому що вони хочуть влади, не тому що вони хочуть зробити життя краще. And they're making the same mistake. So when the Albanians are in power, they don't know how to recognize the Serbs. When the Serbs are in power, they don't know how to recognize the Albanians. І зараз вони роблять ту ж саму помилку. Коли албанці при владі зараз, вони не розуміють, як треба вчиняти з сербами, і так само серби, коли були при владі, не розуміли, як вибудовувати свою політику щодо албанців. But the question was concerning that people who are participants in this field, are they satisfied? Але питання стосувалося учасників кіно, чи вони задоволені? Well, you saw the film. You saw Fisnik say, the leaders of this country don't know what democracy is, they don't know what a state is, they don't know what freedom is. And you could also in the film see big difference between Fisnik and Fitin. And often the differences can be very big among the same people. Ви бачили в фільмі, що Фісник, він говорить, що люди, які зараз при владі, там, вони не знають, що таке демократія, що таке держава, і відповідно не можна сказати, що вони задоволені. Natasha still lives in Denmark. And they didn't go to the wedding. But this film invites number 3. So after 10 more years. Наташа, один з персонажів, одна з людей в кіно, так, вона досі живе в Данії, вони не пішли на весілля, якщо пам'ятаєте, в кінці там запрошували. And you can understand the cause of this war and the cause of war in Middle East and Libya. The main cause of this war different was the sad history and religious differently between people in the result of Turkish politics in this part of Europe. So what don't you think? The main cause of the such difference between Serbs and Albans, this is religious, historical causes, no? Ви запитали, яка причина? I absolutely do not think that. If you go to Albania, you will see Albanian Orthodox, Albanian Catholics, Albanian Muslims. Я не думаю, що причина конфлікту на Балканах має релігійний характер. Якщо ви відвідаєте Албанію, ви побачите православних албанців, католиків албанців і мусульман. In the Albanian town Durrës, there are 40,000 Orthodox Albanians, and they write in the church Albanian language in Cyrillic. В місті, what's the name of the town? Durrës. В місті Дюрес албанському в церкві ви можете побачити, як албанці пишуть православні албанці пишуть кирилицею. І ми не можемо мати норвезьку країну, норвезьку в плані національності, тому що країна Норвегія для всіх громадян Норвегії. If you come to Oslo, Norway today, you will not find any Vikings. Якщо ви відвідаєте сучасне Осло в Норвегії, це столиця Норвегії, там ви не побачите жодних вікінгів. You find people from Syria, from Somalia, from Pakistan, from Bosnia.
Там ви зустрінете людей з різних країн – Сирії, Пакистану, Сомалі, Боснія. Many countries in Europe are becoming very multicultural. Багато країн Європи стають зараз все більше і більш мультикультурними. Which is why dialogue is even more needed. Саме тому діалог зараз навіть більш необхідний. Because if I want to understand you, I have to listen to you. Тому що якщо я хочу вас розуміти, я повинен слухати вас. Because you are different from me. Тому що ви від мене відрізняєтесь. But this difference we can celebrate. Але ми можемо радіти цим відмінностям, їх святкувати, якщо буквально. Anatoly worked this summer on a Ukrainian-Norwegian summer school. Анатолій цього літа працював проводив школу українсько-норвезьку в Чернівцях. All kinds of meetings between people have potential. Всі види зустрічей між людьми мають певний потенціал. What's the name of the town? Чернівці, I already said it. When people from Norway come to Ukraine, our world becomes bigger. And people from Ukraine come to Norway, their world becomes bigger. Коли люди з Норвегії приїжджають в Україну, їхній світ стає більшим. Коли українці приїжджають в Норвегію, їхній світ стає більшим. And when you look at the film, it's very hard to say that Albanians are right, Serbs are wrong, or Albanians are wrong, Serbs are right. При перегляді фільму дуже важко сказати, що албанці мають рацію, а серби помиляються, чи навпаки серби мають рацію, а албанці помиляються. So my suggestion, in a way, back to your question is, if we have a dialogue component in our negotiations, the chances for the negotiations to succeed can be better. І повертаючись до вашого питання, на мою думку, якщо ми маємо діалоговий компонент в переговорному процесі, то шанси на успіх переговорного процесу значно підвищуються. We assume we know what our enemy wants, but very often our image of the enemy is shaped by propaganda. Ми припускаємо, маємо на думці, що ми знаємо нашого ворога і знаємо, що йому потрібно, але часто образ ворога в нашій свідомості утворений через пропаганду. And many times I heard in these dialogue seminars, І багато разів я чув на таких семінарах, if I had known this was how you were thinking, I would have acted differently. Якби я знав, що ось ви так думаєте, то я би поводився інакше. We have a website, peace.no. У нас є веб-сайт peace.no. And people often ask, but what are the results of dialogue? Люди часто запитують, який результат діалогу. And in Macedonia, we are changing the school system. В Македонії наразі ми змінюємо шкільну систему. The system have been like this. Macedonians go to one school, Albanians go to another school. Раніше система виглядала таким чином, що македонці ходять в одну школу, боснійці ходять в іншу школу. And the change will be that children actually go together and learn to know each other. Зараз The change is that children will actually go together and learn to know each other. Зміни полягають в тому, що зараз діти будуть ходитимуть в одну школу і матимуть шанс дізнатися одне про одне. And this sounds like common sense. Власне, це звучить як просто здоровий глузд. Education is about learning to know the world in which we live, and then we must learn to know the people that live in the world. Освіта – це в першу чергу інструмент дізнатися про світ, в якому ми живемо. А якщо ми хочемо цього, нам потрібно дізнатися про людей. But in Oslo, Norway, there are some schools in Oslo, Norway, where this fall not one single ethnic Norwegian started. Зараз в Осло, в столиці Норвегії, є школи, в яких з початку року навчального немає жодного етнічного норвежця. We say to immigrants, you must learn to know the Norwegian ways, you must learn to know Norwegian culture. Ми говоримо біженцям, які прибули в Норвегію, що ви повинні, вам треба вчити норвезький спосіб, так званий, тобто і вчити норвезьку культуру, спосіб життя. But if you don't meet a Norwegian child in school, if your parents don't meet Norwegian parents, how can they integrate? Але якщо діти не зустрічають дітей норвежців в школі, а батьки не зустрічають етнічних норвежців,
то яким чином вони можуть інтегруватися? So this is why I'm arguing, and also this is why I'm believing that dialogue will become much more essential part of a democracy in the future. Саме тому я весь час використовую це в якості аргументу і сперечаюсь, що діалог в майбутньому стане набагато більшою частиною демократії, ніж зараз. And let me end by just saying that it's not, I absolutely do not think that dialogue can stop a war. Дозвольте закінчити тим, що я взагалі не вірю в те, що діалог здатен зупинити війну. But a war can divide a people. Але війна може розділяти людей. And I've seen how people have been living divided in Bosnia-Herzegovina now for 20 years. І я бачив, як люди можуть жити в розділеному стані в такому спільноти в Боснії і Герцеговині протягом 20 років. But even in Norway, we still have the division between those who understood and supported the Germans and those who did not. Навіть зараз в Норвегії є непорозуміння серед тих, хто підтримав Німеччину під час Другої світової, і хто ні. And that war stopped 70 years ago. А та війна закінчилася 70 років тому. And the problem was, after that war, 70 years ago, we never sat down and talked about it. І проблема в тому, що після закінчення тієї війни 70 років ми жодного разу не сідали і не говорили про те, що все, що відбулося. You're tired? No, I'm kind of jealous, so you continue. Okay, now you're getting warm. You're getting warmed up. How do you think maybe the media in our country making the whole between Russian and Ukrainians deeper? Making what? The whole between the our nations. Питання таке, як ви гадаєте, яким чином медіа, правильно розумію, яким чином медіа збільшують ту відстань між українською і російською спільнотою? I think one of the weaknesses with media is that media focus on the extraordinary. Я вважаю, що одним з негативних боків медіа є те, що вони фіксуються, заточені на екстраординарному, на сенсаціях, так сказати. Media doesn't focus on normal, everyday life. Медіа не фокусуються на нормальній, щоденному житті, на звичному житті. What normal people think is not news on the front page. Те, що думки нормальних думок, це не те, що на перших шпальтах всіх новин газет. So by focusing on the extreme, on the extraordinary, the distance looks bigger in the media than in reality. Фокусуючись на таких екстремумах, на екстраординарному, медіа може створити картинку, що розрив більший, ніж він насправді в реальності є. But this is media all over. This is not media in Ukraine. It's how media works. Але це не проблема українських медіа, це, в принципі, як медіа працюють всюди в світі. And we all know, we shouldn't believe everything we read in the newspaper. І ми всі знаємо про те, що ми не слід вірити тому, що ми читаємо в новинних газетах. But still, it influences us. Але все одно це впливає на нас. And I often say I was 20 years old before I discovered that we, the Norwegians, were not smarter than the Swedes. Мені було 20 років, коли я відкрив, зрозумів, що ми, норвежці, в принципі, не розумніші за шведів. Not to mention the Americans. Це якщо вже не говорити про американців. Ну, если брать, скажем так, историю Балканского полуострова, начиная с 19 столетия, там начинаются национально вызванные движения, которые как бы, в своем этапе зависят постановлением нового независимого государства. Это может ли это от конфликта Косово стать таким,
своеобразным катализатором того, чтобы построить албанскую новую нацию. Тоже интересно. Albanian history, beginning from the 9th century, we will see that there were a lot of national freedom movements. How do you see, what do you think, can this conflict, recent conflict on Balkans became, можешь повторить, будь ласка, що може стати цей конфлікт, може стати чи... Ну, это своеобразный катализатор для того, чтобы, ну, сделать свою, как бы, новую, более, как бы, объединенную нацию. Can this conflict really come up with new united Albanian nation? There are people that want that. There are people that want a great Albania. So, Albania, Kosovo, northern part of Macedonia, a little bit of Serbia belongs to the greater Albania. There are some people that believe that. Є люди, які дуже прагнули б цього і хотіли б цього. Це Албанія, Косово, Північна Македонія. Приблизно це те, що їх уяві може сформувати велику Great Albania. But they are a small minority. Але їх меншість. When we talk about European Union and when we talk about Europe, we really talk about breaking down that nation state. Коли ми говоримо про Європейський Союз, про Європу, ми говоримо про те, щоб відходити від концепції національної держави, мононаціональної держави. So that's what I mean by standards. Standards for human rights, standards for democratic election, standards for the media, standards for political life. Ось про що я говорю, коли говорю про стандарти. Стандарти медіа, стандарти прав людини, стандарти виборчого процесу і демократії. But then every nation can celebrate who they are. I, as a Norwegian, can celebrate my Norwegianness in Ukraine, in America, even in Sweden. Але водночас кожна нація може тішитись і святкувати, якщо буквально знову перекладати, своєю національністю. Я норвег, можу радіти з цього в Україні, в Америці і навіть в Швеції. But standards is that we all agree upon. We drive on green and we stop on red. Але стандарт – це те, на чому ми всі погоджуємося. Те, що ми їдемо на зелений, ми зупиняємось на червоний світ. But the music I play in my wedding, the dance I dance in my wedding, I choose myself. Але музика, яка грає на моєму весіллі, танці, які танцюють люди на моєму весіллі, я обираю самостійно. And what we see can be a Europe with the same standards, but with a lot of different celebrations, of varieties. Те, що ми бачимо, то Європа, вона може бути цим місцем базовим, там є базові стандарти, але вона також має багато таких гілок різноманітних, diversity, тобто таких відмінних гілок. Важко прикласти, вибачайте. Ну, мається на увазі, що ми можемо жити в мультикультурному середовищі, і кожен може бути собою і водночас поважати, наприклад, права людини. Розуміючи, що це і є фундамент для вільної спільноти демократичної. Sorry, I'm editing. You have to explain what I really mean. Yeah, I've read your book. Yeah, I know your thoughts. Чи виникали ідеї повторити із учасниками українсько-російської війни, наприклад, робити такий самий фільм? Did you ever come up with an idea to make the same film with Ukrainian and Russian participants in the dialogue process? I would see it as a challenge and very interesting
to have a group of very creative individuals from Russia, very creative individuals from Ukraine, to sit down and talk for a long time. Це був виклик, і мені особисто було б дуже цікаво зробити це з україно-російською групою і було б дуже цікаво сісти і правда довго проговорити. Politicians don't talk with each other anymore. Політики більше між собою більше не спілкуються, більше не говорять. They only have meetings. У них є зустрічі, вони виключно проводять зустрічі. And when they have a meeting, the first thing they agree upon is when the meeting is over. Коли вони зустрічаються, перша річ, яку вони між собою погоджують, це коли вони закінчують зустріч. 3 months sounds like a long time. 3 місяці звучить як достатньо тривалий час. But if you have a serious problem, it's a short time. Але якщо у вас є серйозна проблема, цей час достатньо не тривалий. But if you know somebody who is about to get a divorce, якщо ви знаєте когось, хто скоро розлучиться, ask them, did you sit down for 3 months to talk? They will say, are you crazy? Can't even talk 3 hours with that guy. Спитайте у тих, хто розлучається, чи ви витрачали 3 місяці на те, щоб сісти і поговорити. І вони дадуть таку відповідь. Ти що, з глузду з'їхав? Ми 3 години не можемо. Я 3 години не можу з тим хлопцем проговорити. The thing about dialogue and solving the big conflicts is the alternatives doesn't seem to work either. Особливість діалогу в тому, що альтернативи, власне, виглядає так, наче альтернативи теж не працюють. Look at Syria. They really believe they can win the war. Подивіться на Сирію. Вони правда вірять в те, що можуть виграти війну, перемогти війну. And when both sides believe they can win the war just keeps going on. Коли обидві сторони вірять в те, що вони можуть виграти війну, то війна просто продовжується. It would be very nice. It would be very nice to see a Nansen center in Ukraine. Було б чудово бачити нансенський центр в Україні. Maybe that should be in Kharkiv because of the position Nansen had in Kharkiv. Можливо, цей центр повинен бути в Харкові через те, що Нансен, Фрітьоф Нансен дуже допомагав Харківському регіону. But the important thing is not the Nansen Center. The important thing is to talk about dialogue. And we have been inviting people from Ukraine to our academy in summer schools, dialogue training seminars. Але нансенський центр не має цінності сам собою. Важливо це розмови між людьми і діалоговий процес. Ми запрошували людей з України і Росії в наш центр в Ліліхаммері в Норвегії. And I hope that we can continue to do that. Я сподіваюся, що ми зможемо це продовжувати. We have here a nice young woman who went to the summer school in Oslo. We have a nice young man who went to a dialogue seminar in Lillehammer. І зараз з нами присутня молода гарна дівчина з Києва, яка відвідала цього літа діалогову школу в Нансені, і я, власне, теж. And I hope that we can continue this kind of cooperation. Я дуже сподіваюся, що ми зможемо продовжити такого роду співпрацю. A famous Israeli author, Amos Oz, he said. Відомий ізраїльський автор Amos Oz. The famous Israeli author, and he said the following quote. Відомий ізраїльський автор сказав: When you see a fire, maybe you don't have a fire truck. Якщо ви бачите пожежу, вогонь, то можливо у вас немає пожежної машини. Maybe you don't have a water hose. Можливо, у вас немає шланга, яким ви могли. But we all have a teaspoon. Але у кожного з нас є ложечка, чайна ложечка. And we can all do a little share to make the world better. І ми всі можемо внести свій вклад, щоб зробити світ краще. So let's get our teaspoons out. Так що витягайте свої чайні ложечки. I think we can go on and
heroes of this field help in legislation, maybe, no, for SEP's part of also. Was some Yes. changes or The constitution is very nice. The constitution is very nice. And there is some quota arrangements in the legislation. But the bottom line is Serbs and Albanians, they don't like each other. They really don't like each other. And they don't respect each other. And they still blame the other for everything that went wrong. Питання стосувалося власне законодавства зараз Косово, правильно? Чи змінилось власне щось на законодавчому рівні? Стейнар відповідає, що Конституція дуже хороша Конституція, і є там принципи квоти в законодавстві. Але штука в тому, що албанці і серби одне одного дуже не люблять, і власне кожна з сторін звинувачує протилежну сторону в тому, що все пішло не так. So this is what is from the dialogue point of view. If you take Israeli and Palestinians, it's not so much only a question about borders, one state or two states. It's a question of the relationship being completely destroyed between them. Якщо говорити про діалог і взяти приклад ізраїльтян і палестинців, то це зовсім не про держави і кордони, це про зруйновані відносини між людьми. And that's why dialogue and reconciliation is necessary to rebuild that relationship, to rebuild some trust. Саме тому діалог і примирення дуже важливе для того, щоб відновити ту довіру, хоча б якусь довіру між сторонами. I still hate my ex-wife. Вони досі ненавидять мою екс-дружину. Did you not have met her and talk? I got a question also. As I understood your approach, the dialogue may start even when the war continues, while war continues. Yeah, am I right? So does the factor of external aggression matter? Because we believe that it's not between Ukrainians, it's Russian troops being on our territory. So how can we start the dialogue process, and who must be the other side in this case? How can we? Питання про те, чи спрацює діалог у випадку зовнішньої агресії, те, що ми спостерігаємо на сході України, коли російська війна, війська, власне, є стороною конфлікту. В такому випадку хто повинен бути стороною в діалозі? People in Bosnia and Herzegovina said exactly the same thing. Люди в Боснії і Герцеговині говорили власне абсолютно таку ж саму річ. We love each other. Ми любимо одне одного. We get married to each other. Ми одружуємося одне на одного. We go to the same dances, we send our children to the same schools. Ми ходимо на одні ті ж самі танці, і діти наші ходять в одні ті ж самі школи. It's the Serbs, it's Serbia that is attacking us and causing all of this. Це все Сербія, яка атакує нас і викликає всі ці проблеми. As a consequence of the war, Це наслідок війни. people got divided. They were not divided before the war. Люди стають розділеними, спільноти стають розділеними. Вони не були такими до війни. Because when the war started, a lot of the negative propaganda started to come in the media. Тому що коли війна почалась, багато негативної пропаганди з'явилось в медіа. So if you see the media, the images presented, let's say, in the East of life in the West, it's more stereotypical today than 5 years ago. Тому, якщо ви бачите медіа, it's more stereotypical, there is more propaganda. В медіа зараз більше пропаганди, ніж було 5 років тому
стосовно Сходу і Заходу. There is less traveling. There is less traveling in and out. Зараз менше подорожують люди між регіонами. So when contact stops between people, it's so important that people like us work to bring people back together. І тому, коли контакт між людьми розривається, дуже важливо для таких людей, як ми, всі, працювали на те, щоб ці контакти відновити. So that's kind of my comment that war divides. Отже, це мій такий коментар, що війна розділяє. And it even divides the people living only in the east. I'm not talking about the rest of the Ukraine. I'm talking, if you look at statistic polling of the people who live in Donbas, even they are being divided. Вона розділяє на різних масштабах, власне. Тобто люди, які на Сході, вони також розділені, конфлікти їх також розділені. So anyone with other mind, maybe another side. Yes. You don't need another side. You know, if I say, people in France must sit down and talk, you don't need to have two teams fighting each other to have a dialogue. You and I can have a dialogue. You can have a dialogue with your family. Yeah. You should have a dialogue in the university where you work. Отже, нам не потрібна сторона опонент, чи там дві команди в діалозі, які будуть між собою сваритись. Ми можемо мати діалог між одне з одним, вдома з сім'єю, в університеті, де ми працюємо, навчаємося і так далі. Because there are very few conflicts that are clearly black and white and you can divide into two teams. Існує дуже мало конфліктів, які однозначно сторони можна розділити як біло-чорно умовно, добро-зло. Thank you. But when we want to talk dialogue, we say two sides of conflict. What should we start with? Should we? Should we start with? I think that you should start with those who want, because you cannot force people into a dialogue situation. So what you can do is you can make a dialogue space. Питання було про те, якщо ми хочемо робити діалог, то з чого ми можемо почати, з чого ми повинні почати. І відповідь така, що можна почати з того, щоб говорити з тими, хто хоче, тому що ти не можеш змусити людей з тобою говорити і створити такий діалоговий простір. Це українською перекладається, dialogue space, діалоговий простір. If you have a dialogue in the place you work, you start to talk about how you feel about working here. Якщо ви робите діалог там, де ви працюєте, то ви можете почати з розмови, власне, про роботу. If you have a dialogue about what it's like to live in Ukraine, people will have different experiences of what it's like to live in Ukraine. Якщо ви будете говорити про те, що таке жити в Україні, то у людей буде дуже різний досвід цього. And after the dialogue, you will have a better understanding of how the other people feel about living in this country. І після діалогу, власне, у вас буде набагато ширше, повніше розуміння того, який досвід мають інші люди проживання в тій самій країні, де ви мешкаєте. It's almost as if you say to me, when you talk about dialogue, you talk about a debate. Debate you can have with two teams. While a dialogue is something we, the people, have with each other to understand each other better. То коли ви запитуєте про діалог, власне, скидається на те, що ви запитуєте про дебати, коли є дві команди, які між собою змагаються за перемогу. А діалог про те, щоб краще зрозуміти людей, з якими ти говориш. Ведеш діалог. And remember I said the dialogue focus on the journey we go that make us reach the positions we have.
Діалог – це про подорож, про дорогу, якою ми йдемо, яка збагачує наш досвід і знання. And when we understand each other's journeys better, I do believe that we also can solve the problems in our society better. І коли ми таким чином, за результатами діалогу, розуміємо шляхи і способи одне одного краще, то я думаю, що це хороший спосіб до порозуміння. It's very, very powerful. If you try what you saw in the movie, to formulate 5 questions, and you do that at home, with your parents, with your partner, and they are allowed to formulate 5 questions to you, it's going to be the most powerful conversation you ever had. Якщо ви спробуєте вдома з сім'єю, з своїм партнером, з близькою людиною, те, що ви бачили в кіно, сформулювати до неї 5 питань, і якщо ви дозволите їй сформулювати 5 питань до вас, і потім ви про це поговорите, це буде найпотужнішою розмовою, яку у вас в коло не була. Коли ми були в Норвегії на цьому діалоговому вправі, було багато людей з Америки. Половина майже групи була саме з Сполучених Штатів Америки. І ми робили те ж саме, тільки не в сім'ї, а ми розділилися на 2 групи, були американці і решта світу, власне, там були представники багатьох країн Європи. Ми формулювали 10 питань одне до одного, ми робили це в групі. І повірте мені, ну правда, це дуже важко, по-перше, і по-друге, це дуже, на мій погляд, це навіть не, це дуже відкриває тебе по відношенню до інших людей. Це не про людину навпроти, це в першу чергу про себе, як відкритись для когось і краще розуміти людину навпроти. I would like to tell about the nonsense approach that I was when you say that movement, the relations and visibility. Будь ласка, у нас вже небагато часу, скільки саме? 10. Якщо немає питань, я б просто пару слів хотів сказати про нансенський діалог, якщо цікаво, тому що це дуже цікава річ. Базується на... Хотів сказати, Стейнар мене поправить, якщо помилюся, але він не поправить. Тобто, якщо помилюсь, ну окей, почитайте потім в інтернеті. Нансенський діалог базується, нансенський підхід до діалогу базується на 3 базових речах. Перше з них visibility, це видимість, я потім розгорну, поясню. Друге – це movement, рух. І третє – це relations. Можливо, я помилився з порядком, відносини. Relations – це відносини. Або стосунки. Я думаю, у нас лишився час на одне питання, якщо є. Будь ласка. Как он рассматривает конфликт между Украиной и Россией? Я знаю відповідь. How do you look at the conflict between Ukraine and Russia? How do you see? Do we have a week? Чи є у нас тиждень, щоб про це поговорити? No, it's very hard to say, how do you see a conflict? I see this as a conflict that can be solved. I see it as something that can be done something with. I don't think this is something that needs to be frozen for the next 20 years like Afghanistan. Дуже важко формулювати погляди, думки щодо конфлікту, але я скажу те, що я бачу цей конфлікт як те, з чим можна і треба щось зробити, і зробити заради того, щоб не лишати його таким замороженим, як, наприклад, конфлікт в Афганістані, який протягом 20 років, так званий тліючий конфлікт, який він не в гарячій фазі, але він заморожений просто. But it's very important for every country to elect a government that you have faith in and that you can be loyal to. Надзвичайно важливо для будь-якої країни обрати уряд, в який ви будете вірити, в який народ буде вірити і в якому народ буде вірити.
And Ukraine has a history of unstable governments. І в Україні є історія нестабільних урядів. And in Western Europe there is a certain tiredness. There is a certain tiredness of dealing with these unstable governments. І в Східній Європі в цілому спостерігається такий ефект втоми від таких от подібних нестабільних урядів. Західні. So the best thing, I mean, my best advice is try to get a government you really have faith in, that you really believe in, that can start to negotiate on behalf of you, the people, when they talk to the rest of Europe. І якщо я маю право давати, моєю найкращою порадою було б спробувати зробити все для того, щоб обрати дійсно гідний уряд, який представляв наші інтереси і вів би відповідно, виходячи з наших інтересів, розмови з західним світом також. And many novels think as you. Many novels think as you about Ukrainian-Russian war. How many? The version of some. Are there many Norwegians that share your opinion about Ukraine? That there is hope. Є надія. But what about Norwegian people? What would they think? Norwegian people don't think much about Ukraine. Норвежці багато не думають, в принципі, про Україну. And what novels media say about our war? Translate about our war. They name it civil war or aggression. Ukraine is victim or victim or The cause. or another. On the course of the war, like initiator. I think 90% of the media would say Ukraine is a victim. 90% of the politicians would say Ukraine is a victim. Питання стосувалося того, як норвезькі медіа висвітлюють, показують інформацію щодо конфлікту в Україні. І Стейнар відповідає, що я би сказав, що 90% медіа і політиків сказали б, що Україна – це жертва в даному конфлікті. And of the last 10%, 5% would say it's US aggression, and 5% would say that it's your own fault. Щодо решти 10%, приблизно орієнтовно, 5 з них сказали, що це агресія США з боку Сполучених Штатів Америки, і решта 5% сказали, що це ваша там справа, ваша проблема. But Ukraine is not very present in the media. Syria is present in the media. Але події в Україні не дуже представлені в медіа, а Сирія набагато вище на порядку денному, ніж конфлікт. And people in Syria will say the same. You know, 5 years ago, we were a happy people. І люди в Сирії сказали те ж саме, що 5 років тому ми були щасливим народом, щасливими людьми. But now they're divided. Але зараз вони розділені. And it has very much to do with external aggression. І це дуже-дуже сильно пов'язано з зовнішньою агресією. So I'm a little bit surprised by the fact that people in Ukraine are not doing more to prevent that they are becoming divided. І я дуже вражений тим, що люди в Україні не роблять більше для того, щоб не опинитися в становищі, коли ми теж дуже сильно розділені. Коли ми з Стейнаром вперше зустрілись, і перше питання, яке він мені поставив, як ти думаєш, чи є надія для України? Я, звісно, сказав, що і він поділився зі мною з цим своїм переживанням щодо того, що він бачить розподіл в українській, саме мова про український соціум. І це правда так.
що це існує такий розкол. Anatoly saw a movie, actually, with a project that we were part of. It was children of refugees coming to the West. And the way they talked about the children of refugees coming to the West Ukraine was as if those children coming from the East were a little bit more aggressive in school, a little bit more noisy in the classroom, a little bit not so well behaved. Жінка, яка працювала із внутрішніми переселенцями в Україні, зробила фільм на одній з таких баз, де ці переселенці певний час перебувають, і там було чітко видно, що батьки дітей українських, які живуть завжди в цьому місці, сприймають тих дітей, які переїхали зі Сходу України, як якихось не таких дітей. Вони більше шумлять, вони більше до драки, вони зовсім більше агресивні. На вашу думку, чи є, яка відмінність є між україно-російським конфліктом і тим конфліктом, який ми бачили сьогодні в фільмі між албанцями і сербами? Чи взагалі є в природі якась відмінність? To your mind, is there any difference between Ukrainian and Russian conflict, which happens nowadays, and that conflict we saw in the movie between Albanians and Serbs? Is there any difference in the nature of conflict, to your opinion? Yes, of course there is differences because every conflict has its own history, background and story. Вже ж є відмінність, тому що кожен конфлікт, в принципі, має свою власну історію, свою власну бекграунд, свої власні причинно-наслідкові зв'язки. Скажімо так. But I do see similarities in terms of the conflicts in Western Balkan not being civil wars, being local people against external forces. Але я бачу таку спільну річ, що конфлікт на Західному Балканах це якісь локальні місцеві жителі проти зовнішньої загрози. If I show that movie to a Serbian high school, they will say, "Oh, were the Albanians part of it?" Якщо я покажу це кіно учням сербської школи, вони з подивом запитають, ой, що це албанці були частиною цього? They are told it was a war between Serbia and the United States. Тому що їх вчать тому, що це була війна між Сербією та Сполученими Штатами Америки. And why did the United States want to take Kosovo? Only for one reason, to have an American base in Kosovo. І в їхньому уявленні єдина причина, чому Америка боролася таким чином за Косово, це просто бажання мати американську базу в Косово. That base is Camp Bond-Steel. It was for many years more than 5,000 soldiers there. What that base? Camp Bond-Steel. That was the name of the base. Camp Bond-Steel. James Bond as US Steel. Тобто там була військова база, і чисельність солдат там досягала 5,000 людей. And why did they need the base? Yes, because they had to somehow deal with Iraq, Afghanistan. This was in 1999. If they had waited after the war in Afghanistan, Iraq, I don't think there would have been a war in Kosovo, because then there was no point having an American base in Kosovo. Для чого їм потрібна була та база? Для того, щоб це була така... Вона потрібна була для ведення активних військових дій на території Афганістану та Іраку. На думку Стейнара, якщо б вони... Якщо б не ця потреба, то, власне, війни на території Косово ніколи не було. So, the similarity is that the war in Ukraine, the war in Kosovo, is about geopolitics. It's about the larger geopolitics of the world. І, в принципі, спільні риси конфліктів це в тому, що це шматок геополітичної гри, частина геополітичної гри.